Hello everyone, welcome you all to session 3 of unit 4. In this session, we are going to discuss on identification and education of gifted child. So how do we identify the gifted children and what type of education is to be given to them? ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. Let me share the screen. Okay. So identification and education of gifted children. When we say identification of gifted children, it is important for us to identify a gifted child, and which is not always easy, and teaching them well may be even more challenging for the teachers too. Many parents provide early educational experiences for their children. Even very advanced reading in the early grades does not guarantee that students will be outstanding readers years later. Just because if you think that if you provide early learning experiences to your children, they'll become very intelligent. No, that is a wrong notion. Rather, gifted children are the ones who are very intelligent, and sometimes even the teachers find it difficult to teach them. It is not an easy task. Okay? And it is so important that these gifted children have to be identified and given proper education. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುವಂತ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹತ್ರನೇ ಉತ್ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋರು ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪೋಷಕರು ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಓದೋದನ್ನ ಕಲ್ಸಿದ್ರೆ, ನಾವು ಓದು ಬರಹವನ್ನ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಗುವಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ವಿಫಲರಾಗ್ತೀರಾ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಈ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸೇ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ವಿಫಲರಾಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, teachers are successful only about 10 to 50% of the time in picking out the gifted children in their classes. The following aspects could be considered in the identification of gifted children. See, teachers also can identify who are gifted children. They know who are special, who are the cut above the rest. But only 10 to 50% of the times the teachers will be able to find it out or identify. Other times, we need to be also considering the following things or the following aspects when we are going to identify the gifted children. So, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರು 10% ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಯಾರು ಇತರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಯಾರು ಅವರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲರು. ಆದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಅವರು ವಿಫಲರು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. The first aspect which has to be considered in identifying the gifted children is children who are gifted are precocious. So what do you mean? Precocious means these children are better learned or better intelligent, or they know something better than what their age group has to know. They behave like adults even when they are children. So their knowledge will be so much, their skill will be so much. Children who are gifted are precocious when given the opportunity to use their gift or talent. They begin to master an area earlier than their peers. Learning in their domain is more effortless for them than for children who are not gifted. In most instances, children who are gifted are precocious because they have an inborn high ability in a particular domain or domains,
Although this inborn precocity has to be identified and nourished. They use lot of common sense and practical knowledge. They have good memory and vast vocabulary compared to other counterparts. So how can you identify whether it is a gifted child? See, what you can see is such children are very precocious. For their age, they behave like adults. The amount of intelligence, the amount of experience what adults have, that these children already speak about, that these children already start showing. So how can you identify them? You can see them mastering in an area earlier than their own peers, and when it comes to learning, they do it effortlessly. They, without any problem, without any hurdles, without any efforts, aram se they can learn when compared to their own classmates. And in many at many times, because their children who are gifted are precocious because they have an inborn ability. So right from when they are born, they have the capacity to excel. So that makes them more precocious. And also this inborn capacity has to be identified and it has to be nourished. It has to be identified from the parents, sorry, by the parents and also by the teachers. And if proper training is given, definitely they will reach great heights. You've seen child prodigies in music, in dance, in art, in studies. You have seen many of them. We call them child prodigies. These are the ones whom we are referring to as gifted. So they have to be identified and nourished at the right time. They use lot of common sense and practical knowledge. Their common sense is excellent, and practically they can tell you how things work out. They have very good memory, very vast vocabulary compared to their own classmates or compared to their own age group children. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿದಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ. ಅಂದ್ರೆ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಬಂತು ಅಂತ ನೀವ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಆ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ಏನನ್ನೇ ಕಲಿಯಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಬೇಗ ಕಲಿತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮನೇ ವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸಲೀಸಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ನಾವು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದನೇ ಅವರಿಗೆ ಆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವಂತ ಬಳುವಳಿ ಕೆಲವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪೋಷಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಪೋಷಿಸ್ತೀವೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಅಂಶ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾರ ಅವರು. ಹೀಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರ ಅಗಾಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಮೃತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ, ಅವರದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ, ಸಮವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಮೊರಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಯಾವುದು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, children who are gifted learn in a qualitatively different way than children who are not gifted. They require less support or scaffolding from adults to learn than their non-gifted peers do. Often they resist explicit instruction. They also often make discoveries on their own and solve problems in unique ways within their areas of giftedness. So whenever we talk in terms of gifted children, their quality of study, okay, the quality they give in the area where they excel is excellent. And compared to non-gifted children, they require very less support. Scaffolding is almost not required from adults. They don't like somebody guiding them. They always want to do it independently. They don't like to listen to any kind of instructions. And whenever
a problem comes up, they want to solve it in a very unique way. They don't want to follow their classmates, rather they would solve the problems in a very unique fashion. ಈ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಿರಿಯರ ಸಹಾಯ ಇರ್ಬೋದು. ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಹಾಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾನ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಲೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವರು ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಂಥವ್ರು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, the way they deal with things, you can identify them as gifted children. Next, how can you identify? Children who are gifted are driven to understand the domain in which they have high ability. They display an intense, obsessive interest and an ability to focus. They are not children who need to be pushed by their parents. They frequently have a high degree of internal motivation. So such gifted children, they usually, they are internally motivated. They have a lot of intrinsic motivation for what they want to do. By birth, what is the capability they have in that particular domain, in that particular field of interest, they excel like anything. And when you see, you get so impressed by them that they have an intense interest. Sometimes, they'll be highly focused and obsessed with what they are doing, and they excel in that particular area. And these are the children who don't need any kind of, instructions from the parents saying that you do this, you do that. Even before the parents tell it, they finish doing it. Okay. So that much of high degree of internal motivation these children have. So such children can be recognized or identified as gifted children. ಈ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋರು ಅವರದೇ ಆದ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಬಾರ್ನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಳುಗೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಕಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಲವು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ತುಂಬೋ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರಾಗಿದ್ದೇ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಇಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು. Children who are gifted excel in their information processing skills. Researchers have found that children who are gifted learn at a faster pace, process information more rapidly, and are better at reasoning, use better strategies, and monitor their understanding. Okay. Just a moment. Sorry for the interruption. Okay, so whenever we talk in terms of gifted children, we were talking about how children who are gifted excel in their information processing skills. Researchers who have found that children who are gifted learn at a faster pace. Okay, they learn faster than others, and the amount of information processing that happens in them, it is very fast, and they have better reasoning skills, and they use better strategies, and they monitor their understanding better than their non-gifted counterparts. So whatever they understand, they can present it really well.
They are better compared to their classmates or their own age group people. So such children can be identified as children who are gifted. ಸೊ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಸ್ಕರಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬಳಸುವಂತ ತಂತ್ರಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಊಹಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಮೀರಿದಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವರದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ, ಇವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ once you have identified them as gifted children, how do you educate them? So let's talk about educating gifted children. Under challenged children who are gifted can become disruptive, skip classes, and lose interest in achieving. Sometimes these children just disappear into the woodwork, becoming passive and apathetic towards school. Teachers must challenge children who are gifted to reach high expectations. Okay, so sometimes it so happens we may not identify them as gifted children and we may just neglect them, and they will start disturbing the classes, or they may not attend the classes itself, or they will start losing interest in achieving anything. Sometimes these children become dropouts. They just work for the sake of earning their living, and they develop a very apathetic attitude towards the school. So teachers must challenge such children who are gifted to reach high expectations. These gifted children always want these gifted children always want challenging situations. If it is not challenging, it is not interesting to them. If it is not interesting, they won't pursue doing it. So this has to be kept in mind, and the following programs could be used to educate gifted children. So what is that? First and foremost, we need to give them special classes. Historically, this has been the common way to educate children who are gifted. The special classes during the regular school day are called pull-out programs. Some special classes also are held after school in weekends or in summer. So special classes have to be held for them. You can, this is a general way, usually for any special child, this is the general way of handling them. You can have special classes for them, and these programs, the special classes which are held during the regular school times, they are called as pull-out programs, and few classes can also be held for them on Saturdays or in the weekends or during summer holidays also. So ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬರೀ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತರಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶಾಲೆಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿರಾಶೆ ಹತಾಶೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವನ ಬಹಳ ಸುಖಕರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅವರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಲೆ ನಡೆಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪುಲ್ ಔಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಅವರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡಬಹುದು. Acceleration and enrichment in the regular classroom setting. So what do you mean by that? That in the regular classroom
you have to make it more enriching and you have to speed up. This could include early admission to kindergarten, grade skipping, also known as double promotion, okay, telescoping, that is completing 2 grades in 1 year, advanced placement, subject matter acceleration, and self-paced instruction. Curriculum compacting is a variation of acceleration in which teachers skip over aspects of the curriculum that they believe children who are gifted do not need. Curriculum should be modified through acceleration, enrichment, sophistication, and novelty to educate the gifted children. So what is that? It is important. We have to look into the curriculum that we are teaching them. One, we have to enrich the curriculum. The other, sometimes we need to understand that, when we have to include early admission to kindergarten, children are very bright. You can take them early to school. And sometimes grade skipping, that is double promotion we can give. If the child is in first standard, the child can be directly promoted to third standard also. Telescoping, that is in a single year, the child can complete 2 grades. Okay. In a single grade, the child can complete 2 grades. In a single year, the child can complete 2 grades so that the child keeps moving faster. And advanced placement. Very early, you need to place them in higher settings and subject matter acceleration. Whatever you are teaching to other children, compared to that, the level of teaching and the level of subject matter should be very high when you are teaching these gifted children, and they will have self-paced instruction. So they will have their own pace, their own speed. Depending on that, you need to give the instructions. When you are doing the curriculum for them also, you should think of the way sometimes teachers, what they do is, if this child already knows about it, then there's no point in teaching. So they skip the topic, they skip those aspects and teach them in higher grades. So it's very important in the curriculum. There should be acceleration. We have to speed up. There should be enrichment. Lot of new stuff has to be included into the syllabus, and sophistication and novelty. It has to be new. It has to be challenging. Only then the gifted children like to study it. So when like this, when you give very good high quality education and speeded up education to these gifted children, they enjoy it, and it is more beneficial to them. ಸೊ ನಾವು ಇಂಥ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಡಬಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮಗುವಿಗೆ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು. ಆ ಅವಕಾಶನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಇತರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನು ವಿಷಯವನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಏಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಮೀರಿದಂತ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವರ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಸವಾಲನ್ನ ಒಡ್ಡದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, mentor and apprenticeship programs. So some experts stress that mentor and apprenticeship programs are the important and underutilized way to motivate, challenge and into the effectively motivate, challenge, effectively educate children who are gifted. So what do you mean by that? Whenever you challenge the children, gifted children, they learn better. So they say that there should be mentors and there should be a lot of apprenticeship programs which can help such gifted children, which usually in the classroom settings they are not using, but you can make use of it. And community service programs. So community service programs help them involve themselves better in social work, which makes them feel it more interesting and they do it with all their heart.
ನಾವು ಮೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಇವರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಒಬ್ರು ಮೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತೀವೋ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ತುಂಬ್ತೀವೋ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಒಡ್ತೀವೋ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನಿಯೋಜಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವ್ರ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲವು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Educational reform has brought many strategies into the regular classroom that were once the domain of separate gifted programs. These include an emphasis on problem-based learning, having children to do projects, creating portfolios, and critical thinking. Combined with the increasing emphasis on educating all children in the regular classroom, many schools now try to challenge and motivate children who are gifted in the regular classroom. So when we talk of educational reforms, these educational reforms say that yes, in the regular classroom also you can make tasks challenging to these gifted children. And once you start placing emphasis on projects, and problem-based thinking, critical thinking, how it can be, dealt with, then it becomes more interesting for these gifted children. And only when we start treating them on par with the normal children but give them more difficult tasks, they will also be motivated to sit in the regular classrooms. A number of experts argue that too often children who are gifted are socially isolated and under challenged in the classroom. So a number of experts say that in a classroom what happens is they'll have lot of potential, but there will be no way to express it at all. Nobody will challenge them, nobody will give them very high tasks to perform, so it will be very under challenge to them. A child who is truly gifted often is the only such child in the room who does not have the opportunity to learn with students of like ability. Many eminent adults report that school was a negative experience for them, that they were bored and sometimes knew more than their teachers. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕೋ, ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲೇನೆ ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲನ್ನೊಡ್ಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆನೂ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಾರೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಒಂದು ವಿವೇಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸವಾಲನ್ನೊಡ್ಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವರ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾದಂತ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಪಾಠ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಂಡರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲನ್ನೇ ಒಡ್ಡದೇ ಇರೋ ಅಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟಾನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸವಾಲುಗಳು ಬರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವನ ಬಹಳ ಖುಷಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Teaching methods for gifted students should encourage abstract thinking, creativity, reading of high level and original texts, and independence, not just the learning of greater quantities of facts. In working with gifted children, a teacher must be imaginative, flexible, tolerant, and unthreatened by the capabilities of these students.
The teacher must ask, what do these children need the most? What are they ready to learn? Who can help them to challenge? And other options are summer institutes, courses at nearby colleges, classes with local artists, musicians or dancers, independent research projects, selected classes in high school for younger students, honors classes, and special interest clubs. So when you make use of all these things, their life becomes more interesting and challenging, and they try to study along with the regular students. So when we talk about teaching methods also, it has to be targeting their abstract thinking, creativity, and you should be giving them original texts to study, and you should leave them independent to study. And also they don't want to just learn facts, but they want the reasoning behind it. And they are, the teachers who teach them also should be very flexible, they should be more intelligent, and they should be tolerant also. Only then they'll be able to teach them better. ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಬಹಳ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಷ್ಟೇ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಡುವಂತವ್ರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನಾ ಶೈಲಿಗೆ ತಕ್ಕನಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡುವಾಗ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಅವರನ್ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇತರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ ಅವರನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಏನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಅಗತ್ಯ ಏನು, ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಮ್ಮರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡಿಬಹುದು. ಹತ್ತಿರದ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿದ್ವಾನ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ, ತರಬೇತಿಗೆ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅವ್ರೊಬ್ರೇ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆನರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಒಂದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಆನರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್, ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಶಾಲೆನಲ್ಲೇ ಇತರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಗುಂಪುಗಳೇನಿರುತ್ತೆ, ಸಮೂಹಗಳೇನಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯನ್ನ ತಂದುಕೊಡುವಂತ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಲಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದು ಹೇಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. I hope this session was interesting and useful. Thank you all. I end my session.